Hey everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, andito po tayo sa Silang, Cavite, and this is meron po tayong available dito na last 5 lots. Meron pong 4 na 150 square meter, meron pong isang 163 square meter, and ito na po, no? Ganito po siyang kalawak yung ating mga concrete road. Accessible po siya, doon po yung gagawin na guardhouse. Then I will also show you at the end of this video yung from Hacienda Mall. Ayan, search nyo sa Google Map, Hacienda Mall. So that's only 2 to 3 minutes from here, and then going to Tagaytay is around 10 minutes, no? So meron din dyan Jollibee, balin sa sayo Silang, dyan paglabas mo mga 2 to 3 minutes. Then yan, I will show it to you, yung video nyan with my motorcycle na ilalagay natin doon sa helmet, no? Para makita nyo yung ganda nitong property. And yung available natin na lots is nandito. So ito po yung kanyang concrete road with, gagawin pa po yan ng 1 meter na sidewalk with drainage na din po yan. So nandyan po siya, 150 square meter na apat, isang 163 square meter na end lot, no? And gagawin din po yan ng mga lines for electricity and water and any house design upon full construction. So right now po is 3:15 PM, and ang weather po dito is actually hindi po siya mainit, hindi malinsangan, no? Cool vibes, fresh nature vibes. Actually Tagaytay weather din siya dahil ang above sea level ito property is around 500 meters. Sa Tagaytay is around 580 to 600 meters above sea level. So hindi siya nagkakalayo. So yung available natin na mga 150 square meter is nandito. Ayan. So actually malaki siya. So normally ang mga frontage niyan is 10 by 15 meters. So 10 meters ang frontage of the concrete road and 15 meters ang haba. So yan, nandito yung isang 150. Yan, magkakatabi yan actually na apat na 150 square meter, and then may isang 163 square meter doon. Oh hindi, mali. Mayroon pala dito tatlong magkakatabing 150 square meter. Yan dito, 1, 2, 3. Yan. Tapos merong isang 163 square meter dyan po siya sa end lot, no? So yan yung concrete road niya. Siguro para makita nyo muna yung kalakihan nitong property, I will show you yung drone shot po nitong property para makita nyo kung gaano siyang kalaki at kagaano kaganda yung vibe. So I will show you the drone shot here on 3, 2, 1. Please watch this one. Nakita nyo naman yung ating drone shot. Ganyan pong kalaki yung property natin, no? And actually, ang kagandahan dito is meron po siyang gagawin na gated. So one entrance, one way in, one way out for the security of our property. So dito yung isang 163 square meter. Ayan. Diyan. Then gagawin pa yan dyan na perimeter fence. Alright? So actually malaki siya, no? Ayan, gagawin pa po yan dyan ng perimeter fence. Ayan. Tapos dito gagawin pa yan ng sidewalk dyan. So dito, this is the end lot na. So kung kagandahan, kung dito yung property mo, is that meron ka pang excess space dyan. Pwede mo gawin ng mga parang dirty kitchen, or lagyan mo ng mga plants mo, plantito o plantita ka, diba? Tapos dito gagawin pa yun ng sidewalk na 1 meter. Tapos dito may isa pa lang available din dito na 150 square meter around here. Yan, isa rito ang available na 150 square meter. So katabi niya is 162 end lot. So dito siya inner lot. So ang ganda na sa may makita nyo yung merong cleanlier dyan. So dyan gagawin is yung perimeter fence. And actually napakaganda dito kasi yung property natin is nakikita mo yung lupa niya mataba. So good siya kung ikaw ay mahilig mag-plant dito or plant dito. Tapos any house kasi lagyan mo maliit na house, no? So lang approve siya for investment ng retirement, or gusto mo ng parang alam mo getaway lot na malayo sa city. Kasi from Manila, no, syempre pollution, mausok. Dito you have fresh nature vibes and cold weather. Kung mahilig ka sa cold weather. So, yeah. And ang paglabas mo, Hacienda Mall na and Jollibee. Abot po dito ang Shopee, Lazada, and what do you call this? Grab food. May Grab food din po dito. Lala Move meron din. So yun naman yung ating sharing for today, last 5 lots. So may gagawin din pala dito na parks and playground, mga basketball court and multi-purpose hall dyan po sa may likod. Tapos meron pa isa doon. Okay, so guys, next na natin available. Wait na tayo sa Tagaytay, mga 10 minutes. Ito yung ating kanina sayaw, galing yung Hacienda Mall. So yung property sa kanan
available natin ng mga lots. Ayan, actually napakaganda. So yun lang naman natin sharing for today. If you do like this one, kindly hit naman yung ating thumbs up. Syempre, share mo na rin to other people, and huwag mo kakalimutan subscribe yung ating channel, hit the notification bell for more upcoming videos. So once again guys, this is John Rich. Maraming salamat po sa nanonood, and hope you are having a great day dyan. Kung nandito man kayo sa Pilipinas or out of the country, I hope you are having a healthy life dyan. So yun lang po, maraming salamat and bye bye.